SLT Fibre and experience the power of fibre technology. Sri Lanka's only super fast internet connection. SLT Fibre. Call 1212 now. Good evening. In your headlines tonight, Northern support. Tamil National Alliance bigwig Ilankai Tamil Arasu Katchi extends support to Sajith presidency bid. Digital revolution. Gotabaya assures 300,000 tech-based employment opportunities for youth to spearhead digital revolution. Malnutrition or constitution. Sajith pledges to eradicate malnutrition, while Ranil wants Parliament to pass new constitution if he wins. LP gas shortage? As public pandemonium erupts over gas shortages, suppliers assure deliveries soon. This is not only for Sri Lanka. LPG market in this part of Asia is facing the same problem. So it will take a couple of days to resolve. All this and much more coming up tonight on First and 9. This Sunday, the 3rd of November 2019. මේ ඔබේ මුහුණට විටමින් තෙරපි දෙන වෙලාවයි. ඔබේ ස්වභාවික පැහැය ආයෙත් ඔබටම. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A very warm welcome, bringing to you news from across Sri Lanka and around the world tonight on First at 9. I'm Indivari Amuatta. In your top story, the main northern political party of Sri Lanka within the coalition, Tamil National Alliance, Ilankai Tamil Arasu Katchi, has decided to back New Democratic Front candidate Sajith Premadasa in the presidential race. The decision comes in the backdrop of a list of 13 demands issued by the TNA coalition to the main candidates last month as a precondition for support. 5 major Tamil political parties issued a proposal containing 13 conditions for support formulated by the Jaffna University Students' Union to the candidates contesting the forthcoming presidential election. Based on these 13 demands being agreed to, the parties will choose to support either one of the two main candidates. A new constitution guaranteeing a merger of the North and East and devolution of power, international investigation into alleged war crimes and prosecution of the accused, removal of the Prevention of Terrorism Act, unconditional release of Tamil political prisoners, international investigations into missing persons, release of all lands held by military in the North and East, along with a halt to the establishment of Sinhala Buddhist villages in the North and East and removal of existing villages. Suspension and removal of Sinhala Buddhist villages established under the Mahaveli Development Project and removal of Sinhala colonies established in the Vanni district under the Moragahakanda Dam project are also among the 13 demands. Release of traditional Tamil cultural sites held under the Department of Archaeology and the Department of Wildlife Conservation, a resolution to unemployment issues in the North and East is another demand of the list, while they also want preference given to Northern and Eastern unemployed youth in allocation of state employment. The last demand is the designation of lands affected by the conflict with development planned and implemented via people's committees. This 13 demand proposal gained much scrutiny from across the country. In such a backdrop, the Central Committee members of the Ilankai Tamil Arasu Katchi met in Vaunia today to decide on the candidate they are to support. The meeting was held under the patronage of ITAK advisor and the leader of TNA R. Sambandhan and the leader of ITAK Mave Senadi Raja. A media briefing was called following their discussion. Ilankai Tamil Arasu Katchi මධ්‍ය කාරක සභාව උදේ ඉඳලා රැස් වෙලා ඒකමතිකව අපි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා ගරු සරජිත් ප්‍රේමදාසට සහය දෙනවා කියලා එනම් මැතිවරණයේදී. ඒක Tamil Arasu Katchiගේ තීරණය. අපි සන්දානයක් තව පක්ෂ දෙකක් ඉන්නවා අපේ සන්දානේ. ඒ නිසා අපේ නායකතුමා ගරු සම්බන්ධන් මහතාට අපි බාර දීලා තියෙනවා අනිත් පක්ෂ දෙක එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ තීරණය ප්‍රකාශනයට පත් කරන්නත් ඒ හේතු එළිදරව් කරන්නටත්
එයා කටයුතු කරයි. ඔබතුමාලා ඉල්ලීම් කරපු යෝජනා 13ක් ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ඉල්ලීම් කරා ඔබතුමාලා. ඒ වෙනුවෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවද? ඒ 13 ඉල්ලීම් ගැන අපි මොනවත් කරන්නේ නැහැ. ඒක වෙන කටයුත්තක්. ඒක අපි කාටවත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. අපේක්ෂකයන් කවුරු ඉදිරියටත් අපි ඒක තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේ එකක් කියනවා කියලා ප්‍රවෘත්තියේ කියපු හැටියම හැම කෙනාම කිව්වා අපි ඒක බලන්නවත් නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒක ගැන අපි මොනවත් පියවර ගත්ත නැහැ. ඒ උත්සාහයට ප්‍රථමව දමළ ජාතික සන්ධානය අපේක්ෂකයන්ත් එක්ක සාකච්ඡා මාලාවක් කීපයක් තියලා තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙන්නගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනය දිහා බැලුවා. ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ පසුබිම ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. ඒකෙන් තමයි අපි තීරණය ගත්තේ. Presidential contender M.K. Sivajalingam says he has decided to resign from the membership of Tamil Elam Liberation Organisation and also from the TNA without changing his decision to contest the presidential polls. Sivajalingam made this remark responding to a request made by Tello to resign from the party membership due to being an independent contestant. Following the crucial ITAC meeting, families of the disappeared demanded that Tamil political leaders, including parliamentarian R. Sambandhan, answer the issue of missing persons in Vaunia. Relatives of the disappeared staged a protest in front of the location where the Central Committee meeting of the Ilankai Tamil Arasakatchi party was being held. The protesters said that Sambandhan, who came into power using their vote, was working to elect presidents instead of resolving issues of the Tamil community. However, the police deployed to ensure security refused access to the venue to these protesters. Presidential contender of the Sri Lanka Podujana Peramuna, Gotabaya Rajapaksa, promises a tech revolution spearheaded by a skilled youth cadre. He added that backed by large foreign direct investment on the back of promised tax exemption for the ICT sector, Sri Lanka's youth can now look forward to over 300,000 tech-based employment opportunities after the 16th. Addressing another rally, he reiterated his promise to eliminate extremist terrorism in the country. Addressing an election campaign rally in Vattala yesterday, the presidential hopeful of the Sri Lanka Podujana Peramuna also promised to arrest all those responsible for the Easter Sunday attacks. An election campaign rally of SLPP presidential candidate Gotabaya Rajapaksa was held in Vattala yesterday. Those who lost their lives during the Easter Sunday attacks were commemorated before the commencement of the rally. විදේශ බුද්ධ්‍යංශ විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා ස්ථාන වෙලාවල් දිනවල් කරන අයගේ ලිපිනයවල් දුරකථන නම්බර මේවා සියල්ලම ලබා දීලා තිබුණත් මේ රජයට බැරි වුණා ඒක නවත්තන්නට. මේ අමති මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන් මේකට වග කියන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපේ රජයක් යටතේ කිසිම අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයකට මේ රටේ ඉඩක් දෙන්නේ නැtei කියන එක මම ස්ථීර වශයෙන්ම තමුන්නාන්සේලාට ප්‍රකාශ කරනවා. එවැගේම මේ සීදීන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාම අපි අත්අඩංගුවට ගන්නවයි කියන එකත් අපි තහවුරු කරනවා. The presidential candidate then attended the election campaign rally held in Dematagoda. ඉදිරියේදී තමුන්නාන්සේලාගේ පවුල් වලට ජීවත් වෙන්නට සුදුසු ගෙයක් සුදුසු වාතාවරණයක් සුදුසු වටපිටාවක් හදනවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා. මේ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ සංවර්ධනය නැවතත් ඇති කළා. තමුන්නාන්සේලාගේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නට, තමුන්නාන්සේලාට අලුත් ව්‍යාපාර පටන් ගන්නට, තමුන්නාන්සේලාට රැකියාවල් ඇති කරන්නට සුදුසු ආර්ථිකයක් අපි ගොඩනගනවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ තමුන්නාන්සේලාට කියනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සියන සියලු දෙයක්ම මගේ දූර කාලය ඇතුළත මම අවසන් කරනවායි කියන එක තමුන්නාන්සේලාට ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි. Meanwhile, another election campaign rally of the presidential contender was held in Panadura today. අද ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රවණතාවය දිහා බැලුවම
විශේෂයෙන්ම ආසියාව දිහා බැලුවම තොරතුරු තාක්ෂණය, ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ විශාල වශයෙන් අවස්ථාවන් තියෙනවා. නමුත් මේ සඳහා ලක්ෂ 3ක පමණ නිපුණත්වයක් තියෙන තරුණයන් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා මාස 6ක් අවුරුද්දක් වැනි කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ තරුණයන්ව මේ සඳහා පුහුණු කරන්නට පුළුවන්. අපි රජයේ අනුග්‍රහය වගේම පෞද්ගලික අංශයේ අනුග්‍රහය ඇතුව මෙන්න මේ කෙටි පුහුණුවීම් කරලා මෙන්න මේ රැකියාවල් අපි උත්පාදනය කරනවා. ඡන්දයක් එනවා ජනාධිපතිවරණය. හරියට පොට්ටුව ඉදිරියේම කතරේ ගහන්න ඕන නිකන් අරවා ලකුණු කරන්න මේවා ලකුණු කරන්න යන්නේ නැතුව. ගෑස් ටික දී ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් කොහමද? මාළොකට අපිට තමයි ගෑස් පෙන්නන්නේ. අපි තීන්දුව කරා හැම පවුලකටම අවශ්‍ය බඩු මල්ලක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔවුන්ව බඩගින්න තියන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ දුප්පත් මිනිසුන්. 16 වෙනිදා ඔබ තීන්දුව ගන්න. පොහොට්ටුව ඉදිරියේ කතරේ ගහලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා කරන්න. New Democratic Front presidential candidate Sajith Premadasa attended a string of campaign events across the island today, where he pledged a host of measures aimed at protecting women and children, starting with the elimination of malnutrition. He also promised to uplift rubber smallholders with a guaranteed price of 300 rupees per kilogram, shielding them from market fluctuations. Another campaign rally of New Democratic Front presidential candidate Minister Sajith Premadasa, themed Ahead Together, was held in Polgahavela last evening. අවුරුන්ගේ ලදරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණ තත්වයන් වන මිටිවීම, කුරුවීම, ෂයවීම, අඩු උපත්බර, රක්තහීනතාවය, නීරක්තිය මේ සියල්ලක්ම අවම කිරීම සඳහා ජාතික පෝෂණ ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කරලා අපේ රටේ ලදරු පරපුරයි, අපේ රටේ මව් පරපුරයි අපි දිවිහිමියෙන්ම ආරක්ෂා කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. Thereafter, he attended another campaign rally organised in Varakapala. රබර් ගොවියා නගා සිටවන්නට අපි කටයුතු කරනවා පමණක් නෙවෙයි, රබර් වලට 300ක සහතික මිලක් ලබා දෙන්නට අපි රජයක් හැටියට කටයුතු කරනවා. 1994 තමයි මම මේ සමාජ සේවයට දේශපාලනයට ප්‍රවේශ වුණේ. දැන් අවුරුදු 25ක අත්දැකීම් තිබෙනවා. ගමේ පෙරපාසලේ ඉඳලා ගමේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව මට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි, මම ජීවත් වෙන්නේ මහ පොළොවට පය ගහලායි කියන එක මම කියන්න කැමතියි. තාම වහිනවද? ඇත්තම කියනවා නම් මටත් දැන් බොහොම තෙහෙට්ටුයි. හැබැයි තමුන්නාන්සලා දැක්ක හැටියේ මට හරියට අලුතෙන් ඇඟට විටමින් ප්‍රමාණයක් ආවා වගේ. Presidential candidate of the National People's Power, Anura Kumara Dissanayake, reiterated his pledge to slash the president's budgetary allocation by 90% if he is elected to power. The presidential contender expressed these views at an election campaign rally yesterday. An election campaign rally of National People's Power Movement presidential candidate Anura Kumara Dissanayake was held in Tissamaharama yesterday. හිටපු ජනාධිපතිවරු නඩත්තු කිරීම සඳහා යන වැය ශීර්ෂය මුළුමනින්ම අත්හිටුවනවා පළමු අයවැය ලේඛනයෙන්ම. ඉන්න ජනාධිපතිවරයාට කොච්චර වියදමක් දරනවද? රට වටේ මාලිගා විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. යාපනය එකක් තියෙනවා, නුවර එකක් තියෙනවා, නුවර එළියේ තියෙනවා, මයංගනේ තියෙනවා, රට වටේ මාලිගා. මං චන්ද්‍රිකා වැවේ මාලිගාව හොයලා බැලුවා. අවුරුද්දකට එක රැයක් ජනාධිපතියෙක් ඉඳලා නැහැ. හැබැයි මුර කරන්න පොලිසියෙන් 200ක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ තිස්සමාරාමේ පොලිසියේ 175ක් විතර ඇති. කොට්ටාසයක් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂාවක් අර හිස් ගොඩ නැගිල්ලන ආරක්ෂා කරන්න දානවා. වතු පිටි සුද්ධ කරන්න 100ක් විතර ඉන්නවා. ගේ ඇතුළ සුද්ධ කරන්න තව 50ක් විතර ඉන්නවා. බැරි වෙලාවට තාවුතු යන්න 15ක් විතර ඉන්නවා. මේ මහජනක දනේනේ. සියලු ජනාධිපති මාලිගා එතෙන්ට ගැලපෙන පරිදි සමහර ඒවා සංචාරක හෝටල් කරනවා. සමහර ඒවා එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ පුස්තකාලයක් නම් පුස්තකාලයක් කරනවා. සමහර ඒවා එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ කෞතුකාගාරයක් නම් කෞතුකාගාර බවට පත් කරනවා. ජනාධිපතිවරගේ වැය ශීර්ෂය 90%කින් කප්පාදු කරන බව අපි ඔයගලන්ට සාතික කරනවා. දවසක වියදම කෝටි 7 පනිනවා. නතර කරන්න ඕනේ නැද්ද මේ? නතර කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, മന്ത്രിවරුන්ගේ විශ්‍රාමයටපත් කපනවා. නතර කරනවා. Prime Minister Ranil Wickremesinghe wants Parliament to give his government the required 2/3 majority mandate to pass the proposed new constitution once the New Democratic Front president takes office. Addressing a campaign rally in Jaffna today, the Premier also proposed to solve issues faced by the people of the North once the new government is established.
Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who is engaged in election campaigning in the northern province on behalf of the New Democratic Front presidential candidate, Minister Sajith Premadasa, attended a campaign rally in Jaffna today. මේක නිදහස් යාපනය. දැන් තියෙන්නේ මේ නිදහස් ආරක්ෂා කළා සංවර්ධන ඉදිරියට ගෙනියනවාද නැත්නම් ඒක ආපහු අහෝසි කරනවද කියන එක. බොහෝ ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ආපහු දීලා තියෙනවා. දැන් අතුරුදහන් නුවන් ගැන අපි හොයාගෙන යනවා. ඒ වගේම වෙනම කාර්යාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යුද්ධෙන් තුවාල ලැබුවන් අය වෙනුවෙත් අපේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. දීර්ඝ කාලීන බන්ධනාගාරයේ සිටපු හිරකරුවන්. මේවට අපි විසඳුම් ලබා දෙන්න ක්‍රියා කරනවා. මේ රටේ දේශපාලන ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒකීය රාජ්‍යයක් තුළ බලය බෙදා හැරීම ක්‍රියාත්මක කරනවා. රටේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය තහානි කරන්නේ නැහැ. උතුරයි දකුණයි හැම එක්කෙනාම පිළිගන්න වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම අහන්නේ මේ උතුරේ ප්‍රශ්න පක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ වලටත් මේක පිළි අරගෙන අපි සමග වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. අපේ ජනාධිපතිව පත් කරායින් පස්සේ අපි ඇවිල්ලා ආපහු රටෙන් ඉල්ලනවා මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගන්න මේ ව්‍යවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තුවේ 3න් 2ක් ලබලා දෙන්න කියලා. අපි කවුරු එක්කවත් රහස් ගිවිසුම් ගහලා නැහැ. අපි කවුරු එක්කවත් ප්‍රසිද්ධ ගිවිසුම් ගහලත් නැහැ. National security, a disciplined citizenry and much-needed reforms to the country's justice system were some of the key points discussed at the Viatmaga Forum titled Decoding GR's Manifesto recently. The event featured key Viatmaga professionals addressing the subject of national security and governance in the first of a series of public forums held following the launch of the Sri Lanka Podujana Peramuna election manifesto. The Viatmaga Forum Decoding GR's Manifesto was held on Friday, featuring a host of experts discussing the key points of national security and governance in the run-up to the hotly contested presidential election in less than 2 weeks' time. විශේෂයෙන් මම කියනවා අපේ රටේ මම හිතන්නේ නිදහස ලැබුණට පස්සේම නීතියන්සේ රිෆෝම් එකක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. දේවල් තියෙනවා අපි කියමු ස්ත්‍රී දූෂණයක් වගේ එකක් ගත්තොත්, විනිවිරුන් නඩුවක් ගත්තොත්, දැන් නඩුවක් දැම්මොත් තුන්වෙනි පරම්පරාවට නැත්නම් හතරවෙනි පරම්පරාවට තමයි තීරණය වෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා ලංකාවේ අද වෙනකොට නීතිය මැනිපියුලේට් කිරීම ඉතාමත්ම නරක මට්ටමක තියෙනවා. පහුගිය කාලේ විශේෂ අධිකරණ පිටවල නඩුවක් නමුත් මේ නඩුවක්වත් ඔප්පු වෙන්නේ ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒ කියන්නේ තන ඩිපාර්ට්මන්ට්ගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක ක්වෙස්චන් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නීති ආධිපත්‍යය නැති කිරීම. නමුත් මේකදී උත්සාහ කරන්නේ ඒ වගේ නැතුව නීතිය නිවැරදි විදිහට සකස් කරන්න. රටක ජාතික ආරක්ෂාව කියන දේ තමයි ප්‍රධානම දේ වටිනාම දේ අපිට තියෙනවා. අපි පුද්ගලයෙක් ගත්තත්, පවුලක් ගත්තත්, ගමක් ගත්තත්, නගරයක් ගත්තත්, ආයතනයක් ගත්තත් ආරක්ෂාව තමයි ප්‍රධාන. නමුත් මගේ ජීවිත කාලයේ මම දැකපු ප්‍රථම රටේ වැදගත්ම දේ මොකද? ජාතිය ආරක්ෂාව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ප්‍රධානම අංගය බවට, මූලිකම අංගය බවට පත් කරගෙන. එය තේරුම් ගත්තේ අපේ යුද්ධය පිළිබඳ වැදගත්ම කාර්යයක් ඉෂ්ට කරපු අපේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මොකද මේකට තියෙන කරේජ් එක, ඒකට තියෙන විෂන් එක, ඒකට තියෙන කරලා පුරුද්ද තියෙනවා, කරවලා පුරුද්ද තියෙනවා. ගොඩක් තරුණයන්ගේ තිබෙන එක අදහසක් තමයි අපි මේ දිගින් දිගටම ප්‍රතිපත්ති, ඩොකියුමන්ට්ස්, මැනිෆෙස්ටෝ මේ සේරම ලියලා ඡන්දෙන් පස්සේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක පාදක කරගෙන මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පාදක කරගෙන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා යයි අපි කොහොමද මේක මොනිටර් කරන්නේ? කොහොමද අපි මේක ඉවැලුවේට් කරන්නේ? Following the opening statements by the guest speakers, a public Q&A session was held addressing key issues. මේ සැලැස්ම හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම අමාත්‍යාංශයට ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් හදන මට්ටමට යන විදියට හදලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි අමාත්‍යාංශයක් අපි අමාත්‍යවරයෙකුට අමාත්‍යාංශයක් බාර දෙනකොට ලේකම්වරයෙකුට අමාත්‍යාංශයේ වගකීම බාර දෙනකොට මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මත් එක්කම තමයි බාර දෙන්නේ. ඔබ මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය කිව්වොත් අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සහ ආයතන වල ඉන්න සභාපතිවරු වැඩ කරනවද නැද්ද කියන කාර්ය සාධනයත් අපි හදන ක්‍රමයකට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ අය තමන්ට පවර්ලා තියෙන රාජකාරිය හරියට කරේ නැත්නම් ඒවා වෙනස් කරන්නත් අපි කටයුතු කරන හැටි මේකේ කතා කරලා තියෙනවා. It is if you read this දසවදාරුම් ප්‍රතිපත්තිය මේකේ තියෙන අවසානයේදී විනයගරුක, නීතිගරුක, ගුණගරුක සමාජයක්. This will cover all that. because අපේ society එකේ තිබුණා
අම්මට concept of mother, concept of father මේ වගේ දේවල් අපේ සමාජයේ තිබුණා. මේ වගේ අපි ඈත් වීම තුල තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්න සියල්ලක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වචන නිකන් එකක් දෙකක් නෙවෙයි. විනයගරුක සමාජයක්, ගුණගරුක සමාජයක් මේ තුල තමයි මේ කියන issues ඔක්කොම විසඳෙන්නේ. මේ යුද්ධයත් එක්ක තියෙන side effects නිසා මිනිස්සු හැදිලා තියෙන ඒව නිසා මේව හරියට ප්‍රශ්න තියෙනවා. First thing, this is before you develop the country or do anything or achieve යහපාලනය or something, first thing you have to have a disciplined society. පුදුත් 30ක් අපි එකට හිටපු පුද්ගලයෝ අපි එකට වැඩ කරලා ඊටම දරුණු අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න ඒ නිසා මට කියනවා ඔහු කියපු හැම දෙයක්ම ඔහු ඉෂ්ට කරපු පුද්ගලයෝ ඔහුගේ විශ්වාසය තහවුරු කරපු දේවල් දිහා බලලා ඔබ විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න වෙන්නේ මේකත් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරයි කියන විශ්වාසය තමයි ඔබ තියාගන්න. And let's find out what's happening with the LP gas shortage in the country and how soon it will be resolved after this break. Welcome back to the news. Despite international reports of significant progresses at Saudi Aramco in restoring damaged oil infrastructure back to normal, following a devastating aerial attack, gas suppliers in Sri Lanka say that they are feeling its ill effects as a gas shortage inflamed the public, leading to serious outcries. Speaking to First at 9, Chairman of LAF's Group, WKH Vegapitia, is of the view that the situation will return to normalcy if, or rather in another couple of days, as shipments are being unloaded and will be delivered soon. A gas shortage was reported from several parts of the island from last week. In some cities, gas stores were seen closed, with long queues lining up outside. Despite shortages, a number of key LPG suppliers provided assurances that supplies will resume soon, as shipments have already begun unloading and deliveries commenced. This is not only for Sri Lanka. If you look at most of the LPG market in this part of Asia is facing the same problem. What happened was there was an issue between US and Iran where there were tension in the Hormuz Strait because of US embargo and disturbing vessels attacks. Therefore, most of the Asian big buyers who were buying from Iran were building their inventory. So that created a huge demand and a shortage and an abnormal demand. Meantime, there was a drone attack to the Saudi Aramco oil installation. As a result of that, there were delays in LPG loading, there were problems in logistics, and on top of that, the bad weather created this situation. So there was a bit of a shortage in most of these Asian countries. Now the products have been coming for last so many days. We have been unloading shipment after shipment. So we are issuing about 400 to 500 metric ton every day to the market. But there is a panic buying. Litro being the 70% of market share, when there is a shortage, that affects the whole market. From our side, we have getting shipments every week. Now, yesterday we completed one ship, and within next 4 days, another ship. The only way that we can resolve is issuing more and more gas to the market, which is happening right now. So it will take a couple of days to resolve, to feed the whole market. And on your market forecast, analysts expect positive activity at the Colombo Bourse in the coming week due to increased buying interest in the overall market. The All Share Price Index rose 1.6% during past week in its fourth weekly gain, but is down 0.34% for the week. We now have a brief forecast on how markets will perform during the new week. Bond market has been witnessing moderate activity levels during the past week. With surplus liquidity in the system, we expect some buying interest on the attractively priced mid to long-term maturities. On the equity side, we expect some positivity to emerge with positive earnings results on selected counters. And gain in momentum from election campaigns is likely to have a positive impact on the market, creating an uptrend. We expect activity levels to remain moderate while foreigners may continue to be on the selling side. World developments coming up after this short break. Do stay with us.
Taking you to international news, Chinese Premier Li Keqiang said today that China is ready to work with Southeast Asian countries for long-term peace and stability in the South China Sea when he meets leaders from the Association of Southeast Asian Nations. China's extensive maritime claims in the South China Sea have faced fierce opposition by several member states within the ASEAN framework who have competing claims in the busy waterway. At the summit held in Nothamburi in Bangkok, Lee cited momentum on a long-awaited South China Sea Code of Conduct, which is due for completion within the next 3 years. And that's all from us here tonight. Have a pleasant evening. Good night.